So very good afternoon. Now this is the real event that we expected to be conducted along with the national seminar. See, we have a very good professional in our agriculture as well as in our food technology aspect. Dr. Sudhir, Dr. Manoj P. Samuel, engineer and very senior professional of agriculture engineering, Dr. Roy and Dr. Udayan, and Dr. Prince. Of course, we the faculty is also here. And my dear student, you please note that this event is conducted only for the benefit of your future. Remember that. So even if we are giving lot of freedom to all your extracurricular activities, this is equally important along with your academic program, right? So now we have lot of experience in our own profession. We will just exchange our experiences. So if you have any doubt, you can just ask or you can grab from us what way you can promote your future line of action. Say, normally after the graduation, graduation, we'll go for MTech, PhD and so on. So I think there are a lot of other opportunities too, and that will be explained first by our Dr. Sudhir KP, even if he has given some tips in the inaugural session. So instead of simply going only your own subject, you can very well find many other aspects too. So, sir, I request to come over here to deliver few important aspects. You want this? I think I would appreciate if others can also join here. Like, no? Manoj, Benuja, Udayan, Roy, where are you? Where the faculty all there? Suresh, come. Ade, Saipu varayana take your seat. So good evening, everyone. Alumni students interaction. What do you expect? What is that you want to learn from us or grab from us, as Dr. Jain said? Do you have any concerns as of now? Yes or no? Let it be very frank. I mean, be very frank. It's an informal gathering and discussions. What is your primary concern? Are there anybody not from Kerala here? Nobody? You people are not opening your mouth and place your concerns to this section, cross section of eminent personalities sitting before you. This is the golden opportunity for you to clear your doubts. This is an interaction, a very informal interactive session. Sir asked, what is your concern? I don't know whether I have interacted with you for your orientation on the first day. Did I? No. I was interacting with this first year graduate students when which admission I don't remember. I think a couple of years back during the COVID time. Okay. But anyway, the question I asked all are you all first year engineering students? Right? Or even second year or third year, even final year. How many of you have joined this branch of engineering with a passion? You people don't need to worry. Now, how many of you have joined this branch of engineering by accident? By accident, I mean
I didn't have any other opportunity, but then I had no choice but to join for agri engineering or food technology. How many of you have joined that way? So nobody by accident. How many of you have joined? I wanted to do any branch of engineering and I could do anything, and this is my rank, and whatever I get, I'll join. Nobody. So there are very large group of people who do not belong to the three categories. Right? So what are your concerns then? If you have joined by passion, you don't need to worry. If you have joined with an interest of doing an engineering branch, you don't need to worry. You are doing an engineering branch. Right? And if you have joined, well, I did not get my choice, but then whatever I got, I joined. A little bit of concern arises there. Because you might have been interested in a specific branch of engineering, which probably you were passionate about, but then somehow it did not work out and you had to come and join this branch. Okay, so what is the concern? Mostly, if you look at, I guess all my friends will agree with me that the concern will be on what do I do after my graduation? Yes or no? I'll go back to 1987 when I joined here. Right? There were only 2 batches of engineering graduates here. When I joined as a 3rd batch student, the very first day when I entered on the campus, when I interacted with the seniors, they were asking me, why did you opt this? This is a branch of engineering which has no scope for any prospects for getting a job. Don't you think it is a discouraging argument by the seniors? Yes or no? Yes. We were not. I think we were 17 in our batch, Roy, right? We were 17 in our batch and none of us were discouraged. We took it as a challenge. You have anyway come and joined this profession. Now what is the option? You don't have any other option. You have to continue with this and get to wherever you can. That should be the way we are looking at it. Okay. And when I graduated, I'm not boasting, I had 3 jobs in my hand. When I was told that there is no job available for ag engineers, I did not wait for a government job. I did not wanted to prepare for PSC and get into ag engineering department. That was not my engineering, or that was not my choice, or that was no option available. What I wanted to do was, well, I have done a BTech in some branch, and with that knowledge and capability, where can I work? That was the only lookout I had at that point of time. And I tried through the campus. There was a campus interview at that point of time where Harrison's Malayalam plantation came here. I was selected in that. And I also appeared or applied for positions which were available for ag engineers in private firms. I got 2 positions in that. I finally opted and joined Harrison's Malayalam. So the concern what we have is a concern always when you think about it. You have to think that, okay, I have to come out of this concern. And the other option, all of us, even now I guess, we had was go for higher studies. This is still an option for all of you. When parents, current parents, contact any of us, they contact me several times and ask me what are the scopes of ag engineering if my child joins for that. I say if you want a PSC job after BTech, it's not a good choice. There is no option available as of now. But if your child is interested in higher studies, this is the best branch available out of all the branches of engineering in the state. You can take a master's, you can take a PhD, forget about a government job. There are industries to absorb you if you have higher qualifications. And the higher studies options are abundant for ag engineers because, as I said in the beginning, in the morning, it is an interdisciplinary course. What are the subjects you are learning? You learn almost 60% of civil engineering.
And by the way, I am working as a professor in civil engineering department, not in agricultural engineering department. You are learning 40% of electrical engineering. Yes or no? You look at your curriculum. You are learning almost 40% of chemical engineering as part of your processing. Right? And you are learning almost 50 to 60% of mechanical engineering. Is there any branch where you get an amalgamation of all these branches? Now, why do you say that? No, I don't have a job. Why are we thinking that if I graduate, what do I do? You are fit as a mechanical engineer, you are fit as a civil engineer, you are fit as a chemical engineer. I mean, you can call it by any other name. I mean, chemical engineer is a processing engineer. You can also be an electrical engineer. You need to look forward and identify where you fit in and get that job. No one will get you a job. Come on, Prince, I have a job, you come with me. Nobody is going to do that. It's our responsibility to find a job for ourselves. Okay. Now, how do I direct myself or decide myself for or orient myself towards my career is to be decided by yourself. I cannot judge it for you. I cannot recommend it for you. We can, all of us sitting here, have gone through several processes before we came up to this level of positions. And we have decided what to do on our own. And we worked for that. We did not depend on anybody for that. So career choice is always our choice. I want to become a banker, there are options for you. Several of our engineers are working in banks. I was talking to somebody who is working in Central Bank of India the other day, and she said, there are a lot of people who are working in banks. And why? Ag engineers or generally engineers are getting into banks. You need to do a root cause analysis for all these things. How do we fit into a job? Engineers are good for logical thinking and computations. And that is what a banking industry is looking forward to. So when a science graduate and an engineering graduate go for a selection, obviously there will be a bias towards the engineers because your logical thinking and your computational skills are much higher than the science graduates. Right? Now, all these things are taught to you directly or indirectly, not as a training, what we always say. So options are abundant. The only problem I find, not only with ag engineers or food technologists, all branches of engineering, specifically in Kerala, I don't know whether you will disagree with me or not. Whenever I meet somebody and they say, well, I have graduated from this so-and-so college, and I'll ask, what are you doing? Preparing for PSC. That's the kind of job they are looking forward, preparing for PSC. And even if I sit idle for 3 years, I don't mind, I should get into PSC. You are basically wasting the valuable time of your life by just preparing for PSC. You have to, I mean, that should be an option, of course, but that should not be the only target in your mind, getting into a PSC job. That concept has to go. I think Dinesh can explain more about it. Why government jobs will not be there. Now what happens is 2030, the projection is all those people who have gone abroad for higher studies from India, not only from Kerala, from India, by 2030, all of them are going to return. Right? The competition is going to be very high and the job opportunities are going to be very, very narrow. So the competition is going to be very large. So who will survive? Survival is only for those who start entrepreneurship. So you can start your own industries. You can be an employer by yourself rather than you getting employed somewhere else. That should be the way we are thinking. We should think about it now. Don't wait for, well, agriculture university, I'll do a master's and PhD in agriculture university, I'll become a faculty.
or agricultural engineering department formation discussions are going on now. There will be around 50, 70 positions coming up and I can get absorbed there. You will be wasting your valuable time. If you get that opportunity, we'll be very happy, but then don't target only that and then sit idle without doing anything else. If any of you are interested, I mean, I think those who joined I'll give you a couple of suggestions and then give it to my friends. If any of you are interested in higher studies, do it in the best institute available. A change of environment is always good. I don't mean to say that KCIT is not good for higher studies, but a change of environment is always good. Target IITs. Earlier it was kind of conceived or perceived that IIT Kharagpur is the only option for ag engineers to do masters, but not now. IIT Madras has a program, hydraulic and water source engineering. There are 2 seats, master's program, 2 seats reserved for agricultural engineers. Out of the 8 seats which we give admission to, 2 seats are reserved for agricultural engineers. Not many people know about it. I come and say it whenever I come to Tavanur and have a chance to interact with the students. Other IITs also have lot of master's program. The reason I am suggesting to go into these national institutes is the kind of exposure you get there, the kind of training you get there, your personality get completely changed. And that should be the way you are looking at it, right? We are all ag engineers by training, of course, but now the way you work need not be core engineering alone, where you can apply your knowledge and understanding for various applications, and that should be the way. Consider doing higher studies abroad. Write TOEFL, get into some good universities, then your life is set. And how many of our faculty, students, alumni are abroad now? They are in all countries. We had when I was in Australia in 2013, we had a get-together. There were 15 people who joined for the alumni get-together. We just organized it. It was not an alumni get-together, but then we said all KCETians, we gathered around, and then there were 15 people who were gathered in Melbourne, but then they were all in and around Australia. Annual event of ag engineers in USA, American Society of Agricultural and Biological Engineers. Every year, July, it happens. I used to attend it every year. For last 2-3 years, I'm not able to go there. But then, in that, if you look at, there are 3 groups of alumni. One is from Allahabad, second is from Tamil Nadu, and then we started forming our own group from KCIT. We were also not less than 25. Ag engineers in USA is around 25. Industries, academia, consulting companies, these are the kind of the specialities and areas where they work in. You go to Europe, there are a lot of people. So opportunities you have to explore. You need to see. The role of alumni, I'll take only 1 more minute. The role of alumni is not to give you job. The role of alumni, in my understanding or my belief, is to give you orientation and directions. These are the opportunities available for you. Now you choose which line I wanted to go. It will be unending to say, maybe I'll come back after my friends talk to you. I'll give it to Manoj. You don't have seniority here, right? Thank you. I think I came for your first day, hopefully. Same batch, isn't it? When you joined, I think I came for the inception day. Same batch. Anyway, some of you may be knowing me. Anyway, I'm Manoj. Very recently, okay. Then we might not have met. I'm Manoj. I'm Director of Center for Water Resources Development and Management, CWIDM Kozhikode. Today I'm from 5th batch, Anu's classmate. Anu, Suma, Sudhir, Jirsha. So many are in Agriculture University from my batch. So very happy to be here. Like Dr. Sudhir. Actually, Dr. Sudhir is my boss because he is the Executive Vice President of Kerala State Council for Science, Technology and Environment. And our organization is one of the organizations under KCST, one of the 7 organizations under KCST.
Uh, so as he told, he's third batch, I'm fifth batch. And the opportunities are unlimited. The only thing is, how we can find it out. Basically, the new NEP, you might have heard about the new education policy, right? It is actually focusing on 5 aspects. One is knowledge. Knowledge, otherwise, also we are getting. Second is skill. Skill, up to some extent, I think nowadays we are getting through, practical training, what is the implant training. From to CWM, I think every year 1 or 2 batches used to come. Then third is, knowledge, skill. Third is, values. Values, creating values also very important because we are going to a society, and again we are, drug and a lot of issues are happening in our society. So that we should keep our values. If you are coming out from KCST, there should be a, you are leaving a footprint. If you are going anywhere, you will be actually marked as a KCST. So that if you behave improperly, it will actually reflect on the institute as well. So that the values are also important. That the fourth part is attitude. And the 50 dispositions, your behavioral changes. In that, attitude is very important. Dr. Sudhir, Professor Sudhir was telling about the same thing. Actually, he said the crux of his speech was that one only. How we will actually put right attitude at the right time, right place. You have aptitude, and aptitude varies. Aptitude varies because our IQ levels are different. But attitude actually we can create. If attitude is there, of course, aptitude. If you are little that means back on your attitude, little slow on your attitude also you can manage. So that my point here is, you have to create a right attitude. A lot of pathways will be there once you complete here, so that find out the right place and opportunities are more. And don't focus only on government job, secure job. That concept has gone. And recently I was evaluating online, that means it was online evaluation for BIRAC startup grants. BIRAC, it is under DBT, Department of Biotechnology, for starting new enterprises. They go 50 lakhs, up to 50 lakhs. Basically, engineering related, because last 4 or 5 years I'm evaluating. They have so many evaluators, I'm one among that. So that, out of this year 24, this has come, proposals have come. Even a single one is from Kerala. Most of them were from, basically agriculture engineers only, OUAT, Rahuri, even Jammu, Sher Kashmir University at Jammu, then BHU. Why we are not looking towards that? Like Dr. Sudhir told, why are we are only looking towards getting employed under somebody rather giving employment to a few others? So think about that also. A few of you can join together, especially in the farm machinery. People are looking towards, now Suresh will tell. He's from Amrita University. The change, the paradigm is, there's a lot of paradigm change. The scenario is changing. People are looking towards AI, IoT, and sensors, machine language, deep learning systems. And I don't know how much these new platforms we are using here, especially in agriculture engineering. Actually, even science people are using this type of new platform. Actually, we have to support them. So we have to think about all these new, advances in information technology can be integrated to agriculture engineering. Think about a Krishi bot. I recently saw a proposal, Krishi bot. It is actually a robot in agriculture field. So everything it will see. You have to just only program. It will go and sense where to, do the plowing, where to weed, where to go pesticide, where to go fertilizer, and which quantity, and even irrigation. Everything this Krishi bot will take care. It will act as a robot. It will act as a tractor. It will act as a tiller. It will act as a seeder. So that these type of new things, at least in the prototype stage, it is actually happening different places. So think about all these things. Actually, otherwise, it will be difficult. The future areas are actually basically, it's not about the employment. It's rather about, Uber. Uber is a company, and you know how many assets they have got. They don't have any assets. They don't have any taxis. They don't have any employees. They are actually just making with a mobile app. They are making billions of dollars, right? Because everything is, they are just managing. Taxi is somebody, driver is somebody. They have no connections. They are only managing. So these type of, the new global scenario is changing in that direction. So you have to also think about that, rather always thinking about the tangible things. Now people are moving more towards the intangible assets. If a big company means previously Tata, Leyland, or even what is that other,
any other companies, you see lot of buildings, lot of factories, lot of buses, lot of vehicles. Nowadays, it's not like that. Facebook, this Zuckerberg, how much buildings he has got? He may be having a one or two buildings, but the half of the globe's assets he have. That means maybe intellectually. So that what is my point is actually nowadays people are thinking working with the brains rather than the physically. So we should also complement towards that. I was in US for some time in 2013, and they took us to a farm. It was in Michigan State. So such a big farm, soybean, and we were asking one old man actually, the agriculture professor, so that he was a farmer. Then I was asking him, we were asking him, how many actually people are employing here? He told us three. Me, I, and myself. So that entire thing he's managing with the machineries, from sowing, harvesting, going to the grain bin, everything he manages. He drives, he do everything. So now also precision farming, all these high-tech farming systems are coming up in a big way. Not very slow in Kerala, but in north, if you go, Haryana, you can see the changes. They are actually cultivating a lot of flowers, lot of fruits, vegetables, high value crops in the controlled atmosphere cultivation. Here in Kerala, agriculture is a secondary occupation, more or less. That's why we are not much bothered about marrying new technologies. So that think about all these things and try to find out our niche area. Agriculture engineers can do a lot of things. Like Sudhir sir told, we are actually jack of everything. Of course, may not be master of a particular thing, but we know many things. We can contribute to everything, especially in the beginning stage. That is very good because we have a lot of opportunities to take a turn. Because if you take a mechanical and civil is fine, but if you go for any specialized nowadays, beginning itself, people are actually speaking about mechatronics or some other things. So that they can go only in that direction. Or somebody nowadays, artificial intelligence with IT, something. But people cannot deviate from that. They have to go only in that direction only. The direction is actually identified or fixed in the beginning stage itself. When you start the BTech, your destination is written there because you cannot deviate much more. You will be somewhere in the IT and AI. But agriculture engineer means you can reach anywhere. You can just count. People are working in IT. People are working in KLD board, university, IITs, soil conservation. Like sir told, wherever you go, you can see an agriculture engineer, different areas, different fields, different domains. So that we have to explore, and especially now a lot of people are actually moving towards Western countries. I'm not actually supporting it because you have a lot of resources here. We have to find out, but still options are more in Western countries, even in New Zealand, remote areas. We know New Zealand. One of our sister only lost her life when there was a firing a few years back. She was from KCST. So wherever you see KCSTians are there because they are there for their studies, higher studies, but in remote locations. So think about that. Try to you have a sense in your mind. You will get surely you will get a sense about your destiny. So that read your mind and follow your mind, but simply not that. Just you have to have your learnings, your readings, your understanding. What are your options? Then you will get a clear a message from your mind where to live, where to go further. So I wish you all the best. And like Professor Sudhir told, maybe in course of time, if any discussions or questions, I will answer. Thank you very much. Now we both are actually government employees. Now we'll go to an entrepreneur. Hello, good afternoon, everyone. I would like to know how many of you can speak Hindi? Please raise your hand. Those who can speak Hindi. Yeah, one is there. आप किधर से? Richur से. At least she is confident she can speak something. Because when you want to move out of Kerala, think that assume that you have to move out of Kerala. We need additional languages. So during your studies, try to develop your language, English as well as other languages, English, Hindi. That's the most other common language used in India. And anybody speaks Tamil? Sure.
ഊരങ്ക ആലപ്പുഴ, Kasargod. And you may be speaking Kannada? Solpa. Actually, I'm not fluent in Tamil or Kannada, but if I am in Karnataka, I can manage a bit. Tamil also I can understand, but it's difficult to speak. Hindi, I'm not that bad. I used to take classes in Hindi. And എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയാമോ? Anybody who doesn't know Malayalam? Any North Indian students or any North Indian students? Nobody. I think the ICR nominees are not there. Idle. Okay. So all of you are first years now. First, second, and third. Okay. So the first focus I would like to say, how many of you want to work as an employee after completing your degree, post-graduation, or maybe doctorate and all? How many of you want to work as employee? Nobody? Employee in maybe in government, public sector undertaking, private limited companies or private sectors. Nobody wants to work as an employee. Yeah, only few hands. And what is your plan? Your plan after completing your degree or master's or PhD, what do you want to do? Yourself, I am asking you. Please answer. You want to work or not? Then why haven't you raised the hands? I think only I have seen a few only who wants to work. So actually whether you haven't understand what I asked or എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്? ജോലിയാണ് അവരുടെ മെയിൻ മോട്ടീവ്. ഇനി ജോലി ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഗവൺമെന്റ് ആവാം, പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആവാം, എനിവേ ആസ് ആൻ എംപ്ലോയി. എത്ര പേരുണ്ട് എംപ്ലോയി ആയിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവര്? എവരി വൺ ആർ ഓൺലി ഫ്യൂ? ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വാണ്ട് ടു ബി എൻ എംപ്ലോയർ? Yeah, I think 1, 2, 3. So if I ask the same question in Maharashtra, in a college in Maharashtra, only a few will raise as an employee, rest will be an employer. And all these few, or everybody after completing their degree or somebody have the plan to go for higher studies and join some universities and all, and few prepare for the UPSC, some prepare for the other PSCs and like things. And major share what they do is that they work in some companies or something and they don't care about the salaries. They work for petty sums for 2-3 years to gather the experience. What exactly they are doing, and they may be planned for. Somebody is maybe interested in, I will do in this sector, I will do in this sector, and they will join such companies, small companies, it may not be big companies. They will join in small companies where you will have the role, you can understand everything. If you join a huge organization, you will be only learning few things. Just like what this McDonald's or maybe KFC and all, there one person will be putting the sausage, other will be putting the bread, just like different set of assemblies. In small companies, you will have lot of roles. You have to make the bread, you have to put the jam on that one, everything you have to finish. So you will be learning a lot of things from small companies. To start with, always small companies are better. And what these people do is that working for 3-4 years, they themselves start a business. They all become entrepreneurs. And you cannot imagine, there are so many small dabbas, like maybe a 10 by 10 square feet room. The amount of business taking over there is huge, in crores. And even if we get a 15% of margin,
It is 15 lakhs. And most of them in a small size room do business in crores. And initially they actually gathered the experience working in the organization. So, and many people in Kerala has a hesitancy to go abroad. Many thinks that Kerala is a safe place and other places are unsafe. It is not true. In Maharashtra, midnight, 12 o'clock, you alone can walk anywhere on the roads without any threat. I'm telling about ladies. In Kerala, you think a safest place, can you walk alone on a empty road after dark? It's not possible here. There may be some problems in some places. For example, Bihar, some places now the issues are being sorted out, and there are militancy issues in northeast places. But generally, I would say even Karnataka, Andhra Pradesh, and all, most of the cities are safe, at least till midnight. And you can see a lot of ladies walking or moving, traveling in the midnights also. The first thing is that you have to prepare your mind to move out of Kerala if you want some private sector jobs. And private sectors are actually not bad. And it gives you a good salaries once you have experience. With to start with, you don't expect that they will be giving a big salaries and all. But once you are experienced and you have to become an what do you say, an unavoidable or component of that company. Because if you give them good returns, they will pay you more. That's a simple logic in any business. So you have to initially work hard and establish yourself. And just to start with, I will just tell my story as a BTech student. I joined here because I was told that if you complete agriculture engineering, the next day you will get into the government job, Kerala government job. That was the information I received before I actually started. I joined Palakkad NSS for mechanical engineering. That time this card has come for agri engineering, and I was told that as soon as you pass out, you get a government job. So I joined, and after joining, I came to know no scope. We have done strikes and other things to even to list our agri engineering as a qualification for this agriculture engineering department. There are also a lot of fancy things has happened. Like they included initially mechanical engineers also. Then we had to do another strike to remove that one. Okay. And when we passed out, that PSC was over because up to fourth batch could apply on that one. And luckily, as soon as I passed out, one of the person from the fourth batch, just my senior batch, started an drip irrigation agency. So they invited me for a job without salary. I'm telling, without salary. So as they grow, they promised me my expenses for travel and all will be covered. But once the business grows, they will start giving me salary. So I worked for free for 2 months. And there I developed the relation with the manager who was working for the Jain Irrigation. Then Jain Irrigation called for a campus interview like that. Unfortunately or unfortunately, none of that actually there was a communication error and nobody has turned out for the interview. So I was the lucky chap and the only person who attended that interview. So I got absorbed by Jain Irrigation. I worked there for 3 years, then to this as a temporary posting in the government as an engineer. From there, I started a business of constructing greenhouse in Kerala. And because of the political scenario and the involvement of one of the ministers who has into later he has to resign, that minister has to resign because of some sexual abuse case in the flight. And I was in deep debt, something around 1.5 lakhs in 2096-97 period. That's a huge sum.
That time the salary I was getting was nearly 2.53, less than 4,000 rupees only. So it was something around 100 folds of, or more than that. Something, I think it is 20, 30 folds of my, 30, 40 fold of my salary. So from there I joined Horticorp as a assistant manager. And again, that salary couldn't manage to repay the loan. So I went to Saudi Arabia for 4 years, worked there, and repaid my debt and came back. So when I came back, what I earned from Saudi Arabia is not money, but the confidence. Now I can do anything. So I was planning to go to Dubai. My family didn't allow me. And I joined an organization, Indosat. Some of you maybe heard about that one. It is an organic certification agency in Alumni, where I was I am an only agri engineer. There was some conflict between the agri graduates and agri engineers. So I was sidelined. So I resigned from there, then went to Bombay and joined again a multinational company as an auditor, same profile. And after working there for 3 years, I same profession, I started a company. That is Welfare Certifications Private Limited. Initially, we had taken the accreditations and all, and now we found that it is not easy to manage that one financially. So we have entered into tie-up with two companies. One is DNV and one is Intertech. Anybody heard about Intertech? Intertech, you haven't even heard about it. Who is the founder of that one? That name everybody knows. Everybody knows about the founder. This Albert Einstein. Okay, so I have tie-up with companies. Now they're huge, really huge. But they respect me because of the foothold I have in the business. So, like what I'm telling is that everybody shouldn't plan for a job. You plan to become an employer. And many of you are much more bright, brilliant than what I see in the North Maharashtra, the people. You all have more capacities. And if you go to most of the companies, big companies in Maharashtra, certainly you can go to the head of the organization, Sir Sugamanu, he will answer you. Most of them are Malayalis. Even in a global scenario, most of the big companies, all the CEOs are Indians. Similarly, in India, many companies have Malayalis as their head. So if you have anything to ask me, please come forward. And I generally found that you are not interacting. Nobody has and that hesitation has to go initially. You have to interact. You have to open up. Okay, thank you. Any questions, please? Were you part of my session today morning? Yes or no? I said some stories in that. Yeah, you missed it big time. I got placed from the same room in 1997. This was a place where the only company that came for a campus placement did the process in this room. So I too had my affinity towards government job. Thus I was always unfortunate and unlucky to be there at the right time. Once I was working in Airtel, I had the test for assistant engineer. So the same day there was a CEO visit to my market, and I had to be there, and I missed the test. So I couldn't make it to that. So sometimes that happens in life.
Okay, early on I found, okay, I was a lucky guy, I got placed. I went to a corporate company soon after my graduation, worked for 4 years. Then aspirations changed. So the beauty about, like Sudhir sir was saying, you have the minimum of all those, whatever we have seen in electrical or mechanical, or and if you're good, here you have still have the politics, right? ACSFA കണ്ടപ്പോഴും ഉണ്ടല്ലേ? Okay, I'll tell you a story where I was a very timid person. Probably Rama Miss and Hakim sir and all would vouch for that, because they were the people whom I met when I came as a student here. They were second year MTech students that time. So I was a very timid person. I never used to speak up in the class, or even in school I was a very timid person. But this campus actually transformed me into a person whom I am right now. I can stand up and speak. Actually, that I owe to this campus. So ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും വളരെ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. I never learned Malayalam. I don't know how to write also till now. But this campus made me write posters. So that's how I learned Malayalam. നമ്മുടെ തൊഴിൽ സമരത്തിന് പോസ്റ്റർ എഴുതിയാണ് ഞാൻ മലയാളം പഠിച്ചത്. And you have seen many people who have come from the engineering department. Our batch, I think, including Rajesh GK, Sindhu Madam, we were the ones who were in the forefront of that samaram. We lost our 6 months in our life. We were supposed to pass out in 1996. I passed out in 1997. I lost 6 months. But that is taken care by somebody in the long run. Somebody will take care of that. Don't worry about it. You just have to have that attitude. That will decide your altitude. No worries if you don't get anything that you decide for, like there's something better in store for you. Always have that feeling. Okay, I didn't get this doesn't mean that I am not good at anything. You have something better in store in life. If you have that, and you have the എന്താ പറയാ, ധൈര്യം പൊടി തട്ട വീണ്ടും എണീറ്റ് ഓടുക, ആ ധൈര്യം ഉണ്ടായാൽ മതി. Things will fall in place. I was just speaking to Jayan sir just now. So he was messaging one of the alumni from this batch who came to my college for MBA program. Both the kids got placed, and one kid is right now in Netherlands. The other student is working in Mumbai. One is with DHL and one is with another company. So they were exchanging messages saying that, and I'm sure that they were all like you. I didn't find anything different among them or with you. You also have that skill set. You just have to take it out at the right time. Things will fall in place. And like sir said, don't worry about, okay, the only motive is to go to a government concern. There are a lot of things to do in life. And the problem with government is that you are stuck there. I see my professors here who was there in 1994, still professor here. Probably they have become associate professor, and they're doing the same job. I've changed my jobs 5 times. I worked for a sales and marketing company for 3 years. Then I worked for 2 years for an NGO. I worked for 8 years for telecom industry in 4 different companies in 5 different geographies. I then switched my job. I ran a business of my own. I failed. I had, like Dinesh was saying, debts. I still have debts. But I have picked up another career in the due course of time. Now I teach. Probably after some time, if I don't feel like teaching, I'll go for something else. There's a lot of things to do in life. There's a huge world outside where you can do number of things. So don't get worried about, I didn't get that. I am not getting an opportunity to write that test for whatever is happening today, tomorrow. Don't worry. There are better things to do in life. A lot many things to do in life. So take it that way and move on in life. It'll be easy. Rather than keep, putting it in your mind and then mining it again and again to reach nowhere. Take it with a pinch of salt. Okay, that didn't happen. Fine. There's something better in store for me in life.
I have worked in 5 different companies, 5 different profiles. I am doing something different now. I might do something different in the next 2 years. How many people can do that? That was trained from here. So you're in a very good place. Don't worry about that. Life will throw a lot of challenges at you. You will find things difficult at times, but then take it with a pinch of salt and then move on. That is what we have to do. That is what we can do. But you in the process gather good friends, good people around you, good teachers whom you can call up and ask for help. I still remember my last discussion when I was passing out from this college. I had 2 things with me. I had a offer to go to IIT for an MTech program because I qualified GATE. I had a job at hand. So I walked up to Dr. Mary Regina to ask her a suggestion. She asked me, what is that you have decided? I said, I have not decided. You tell me what I should do. Then we discussed. And then I think my decision was based on what I discussed with my faculty that day, with Dr. Mary Regina. And that's why I took up that job. Otherwise, I would have gone to IIT Kharagpur that time. But it happens. My daughter still says, you took a bad decision by not going to IIT. But that happens. So that's what challenges would be there. Decision making would always be. So you just have to think that, okay, that is for something different or something good and move on. And for any support, anything which you feel like with respect to an MBA program or any of those areas, if you would like to understand something more, you are all most welcome to call me and I will be happy to help you. Okay? Thank you. എൻ്റെ പേര് ബിനുജ തോമസ്. 1993 അഡ്മിഷനാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ 2023 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ബിടെക് അഡ്മിഷൻ എടുത്തു. 1998 പാസ് ഔട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിടെക് ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും അധികം മെമ്മറബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീരീഡ് ആണ്. നമ്മുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ ടൂർ, ഓൾ കേരള ടൂർ, ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ്, ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് സീനിയേഴ്സിന്റെ ചെറിയ റാഗിങ്, ഹോസ്റ്റലിലെ ആകെ മൊത്ത ബഹളം, ഏറ്റവും അധികം എൻജോയ് ചെയ്ത പീരീഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം 98 then MTech ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളൊരു കമ്പൈൻ സ്റ്റഡി ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ടീമിൽ ഞങ്ങൾ 9 പേരാണ് ഇവിടുന്ന് KCIT ഗേറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് IIT ഖരഗ്പൂർ അഡ്മിഷൻ. ആൻഡ് ഫൈനലി MTech പാസ് ഔട്ട് ആണ്. പ്രോസസ്സിംഗിൽ മേ ബി പ്രിൻസ് സാറൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്നത്തെ ഇൻസ്പിറേഷൻ. ജയൻ സാറിന്റെ ഒരു ഗൈഡൻസിൽ പ്രോസസ്സിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നു. ഒരു 5 ഇയേഴ്സോളം ഞാൻ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഒരു 5 ഇയേഴ്സ് പല പല ജോബിലൊക്കെ ടീച്ചിങ് അസൈൻമെന്റും ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറർ പല പൊസിഷനിലൊക്കെ നിന്നു. ഫൈനലി 2005 ഞാൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം സുധീർ സാറാണ് അവിടുത്തെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. മനോജ് പി സാമുവൽ സാർ നമ്മുടെ സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ ഒരു ടീമിന്റെ കൂടെയാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും ജൂനിയർ മോസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ, 9th ബാച്ച്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നമ്മളിവിടെ കുറെ സീനിയേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഗെയിൻ ചെയ്തത്? എന്താണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുക. ദിനേശ് സാറൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് സംസാരിക്കുക, മേ ബി ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക, മേ ബി ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഡൗട്ട്സ് ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുക. ഞാൻ IIT-ലൊക്കെ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരും മിണ്ടാതിരിക്കും. സംശയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചോദിക്കില്ല. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം മറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ആണ് പെട്ടപ്പെന്ന് സംസാരം. അപ്പൊ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറണം. ഇതില് പിന്നെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് ഇയേഴ്സ്? പ്ലീസ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്. തേർഡ് ഇയേഴ്സ്? No one? Second year? Yeah. So നമ്മളൊരു 1 hour-ഓളം സീനിയേഴ്സ് പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അല്ലേ? സോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ എന്താകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം? അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണം എന്നാണോ? ജോബ് വേണം എന്നാണോ? ഓർ എന്റർപ്രണർ ആയിട്ട് മാറണം എന്നാണോ?
ഇതുവരെ സംസാരിച്ച സാർമാര് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇതിലും ഉപരിയായിട്ട് ഒരുപാട് വേറെ മേഖലയുണ്ട്. പിന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഡയറക്ഷൻ എക്സ്പോഷർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതൊക്കെ എവിടൊക്കെ മേഖലകളിൽ എന്തൊക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. യെസ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ഫാം മെഷീനറി ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സോയിൽ ആൻഡ് വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്, ബോത്ത് ഇൻ ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ പബ്ലിക് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുതിയ കോഴ്സുകൾ ഒത്തിരി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, അഗ്രികൾച്ചർ മെക്കനൈസേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മേ ബി ഇവിടുത്തെ ഫാം മെഷീനറി ടീമും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ ഒത്തിരി അധികം കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ബേസ്ഡ് KTU അവരുടെ ഒരു കോഴ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, ബിടെക് ഇൻ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ അമൽ ജ്യോതി, അതുപോലെ സെയിന്റ് കിഡ്സ്, ഇതുപോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലെല്ലാം തന്നെ ബിടെക് കോഴ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു പ്രോസസിംഗ് ലൈനിലൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ഒരു ഫാക്കൽറ്റി പൊസിഷൻ ഉള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈവൻ റിസർച്ചേഴ്സ് മേ ബി MTech ആൻഡ് PhD ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട്. പിന്നെ നേരത്തെ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്, ഔട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി ഒക്കെ വളരെയധികം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് നമ്മളത് എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. നമുക്കൊരു ടാർഗറ്റ്, ഒരു വിഷൻ വേണം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു കോളേജ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞു പോകുക മാത്രമല്ല, നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഫ്യൂച്ചർ എന്ത് വേണമെന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. ഹായ് മാം, എൻ്റെ പേര് അഭിനവ്. ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ ഫുഡ് ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുക, എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ, എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം കഴിവുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അപ്പോൾ പഠിക്കാനായാലും മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിലായാലും ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നടത്താനും എൻ്റെതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നത് ഈ ക്യാമ്പസാണ്. പക്ഷേ ഇത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചർ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി. ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴായാലും എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോണിന്റെ ബേസിസിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം വരുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു ജോബ് സമ്പാദിക്കുക, എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാക്കുക, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് പോവുക. മീൻസ് സ്റ്റഡീസ് അല്ല, ഇനി ജോബാണ് മനസ്സിലേക്ക് ആദ്യം ഓടി വരുന്നത്. അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ IIT അല്ല മീൻസ് ഗേറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടും ജോബാണോ ഗേറ്റ് വേണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വെക്കുമ്പം സാറ് ചൂസ് ചെയ്ത ജോബാണല്ലോ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ജോബ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് വരാനുള്ളൊരു അല്ല ചില സീനിയേഴ്സ് പറയുന്ന വെച്ചാൽ പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ തന്നെ പഠിക്കണം, തിരിച്ചൊരു ആ ഒരു ഫ്ലോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു, സാറ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉണ്ട്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു വഴി ഇപ്പം മെയിൻലി ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയായി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം IIT ഖരഗ്പൂരിലോ പോലത്തെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചാലും അവിടെ ആ ഒരു 2 വർഷം എനിക്ക് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് മീൻസ് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുന്ന് എനിക്ക് മീൻസ് സാറിന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു. അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു സ്കോളർഷിപ്പ്, ഐ മീൻസ് മെയിൻലി ഇനി സ്കോളർഷിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഓക്കെ. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം, ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ചിലപ്പോൾ അനുവദിച്ചില്ല എന്ന് വരും, അതുകൊണ്ട് ജോലിയിലോട്ട് പോകുന്നു. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഓക്കെ, പ്രശ്നമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം, നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് സഹായം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പഠന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകാം. അതായത് സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി പഠിക്കാം. അപ്പൊ സാമ്പത്തിക ഒരു പ്രശ്നമാവുന്നില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് സാമ്പത്തികം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് ഫെലോഷിപ്പ്. ഫെലോഷിപ്പോട് കൂടി പഠിക്കാം. ജോലി ചെയ്യണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, ജോലി ചെയ്ത് ഒരു 2-3 വർഷം, പല സ്റ്റുഡൻസും അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാറുണ്ട്. അതായത് ഐ വിൽ വർക്ക് ഫോർ 3 years, മേക്ക് സം മണി, then ഗോ ഫോർ ഹയർ സ്റ്റഡീസ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് ബാഡ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഗോൾ എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇപ്പോഴാണോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് പിന്നീടാണ്. ആദ്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, എവ്രി വൺ ഓഫ് യു, യു ഹാവ് ടു സെറ്റ് എ ഗോൾ. ദിസ് ഈസ് മൈ ഗോൾ ആൻഡ് ഐ എം ട്രൈങ് ഫോർ ദാറ്റ്.
ഐ തിങ്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. ഒരു ഗോൾ ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോൾ അടിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും, അതെവിടെ എത്തത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് വെൽ ഹയർ സ്റ്റഡീസ് ഈസ് മൈ ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ കരിയർ പാത്ത്. പിന്നെ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് എവർ യു ഡു യു ക്യാൻ ഡു. പിന്നൊരു കാര്യം, രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാം, പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഹൗ ഡു ഐ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ഇറ്റ് എന്നുള്ളത്. I'll just share my own experience, right? ഞാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു 6 വർഷം. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തു 6 വർഷം. എൻ്റെ PhD കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജി ആസ് എ സയന്റിസ്റ്റ്. ഒരു ദിവസം NIH-ന്റെ ഡയറക്ടർ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളജിയുടെ ഡയറക്ടർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു മീറ്റിംഗിന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സുധീർ, യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. He made the same sentence, you are not good for this institute. Or you are not fit for this institute. നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും അത്? അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ടർ, ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വന്നിട്ട് യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും? വുഡ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ പോസിറ്റീവ് വേ ഓർ നെഗറ്റീവ് വേ? നെഗറ്റീവ് വേ. ഐ ഓൾസോ തോട്ട് നെഗറ്റീവ്. സാറ് വന്നിട്ട് പറയാണ്, 6 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തൊരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയാണ്, യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓർ യു ആർ നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. I felt really embarrassed. He realized it. Then he said, you meet me after the lunch. I went to his office and talked to him. He said, you are fit for a better institute, not for NIH. അതായിരുന്നു പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞത്. Right? Then immediately I reacted. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം, how do I reach എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Then I said, the only option I have a better institute is IITs and NITs. And except IIT Kharagpur, there is no agricultural engineering department where I can go and join. And agricultural engineering department, aa samayathu IIT Kharagpur, there is no vacancy. Then how do I go? His question was, who has stopped you in applying to other IITs? ആ ഒരൊറ്റ സെന്റൻസിലാണ് എന്റെ ലൈഫ് ടേൺ ആയത്. Who has stopped you in applying to other IITs? ഇനി ഞാൻ പറയാം, ഞാൻ വളരെ ഹെസിറ്റന്റ് ആയിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഐ അപ്ലൈ ടു IIT കാൺപൂർ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് അപ്ലൈ ഫോർമലി. IIT കാൺപൂരിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നപ്പോൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, സാറ് പറഞ്ഞ ഇതായിരുന്നു, യു അപ്ലൈ ടു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് IIT. IIT കാൺപൂരിന്റെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് വന്നു 2002. ഞാൻ ഭയങ്കര ഹെസിറ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർമലി, ബട്ട് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് ഈസ്, ദ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് സെഡ്, if you have any questions or concerns, please send an email to head of the department of the respective departments. ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പ്രൊഫസർ സുധീർ കെ ജെയിൻ, IIT ഗാന്ധിനഗറിന്റെ 2 ടേം ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പം BHU വാരണാസിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹമായിരുന്നു IIT കാൺപൂരിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഐ സെന്റ് ഹിം an email attaching my CV and said, look, my interest is this, my research area is this, but I don't know whether I will fit into your department because I am an agricultural engineer by training. There was no response from him for 4 months. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ NIH ഡയറക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇമെയിൽ അയച്ചു, there was no reply, lost it. After 4 months he called to my office and said, Sudhir, I am sorry, I couldn't get back to you early. Can you come and give a presentation in IIT Kanpur? അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് IIT ഫാക്കൽറ്റി. റൈറ്റ്? അവിടുന്ന് പിന്നെ there was a series of interviews and blah blah blah. Then I joined IIT Kanpur as a faculty. After 3 months I joined IIT Kanpur as a faculty. അത് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആയിരുന്നു. മറ്റ് IIT-കളും അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും, പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് ദ കറക്റ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് അപ്രോച്ച്. അവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ IIT മദ്രാസിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എനിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ അപ്ലൈഡ് ഫോർമലി. മറ്റിടത്ത് ഞാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ പോലും അയച്ചിട്ടില്ല. ഐ സെന്റ് ആൻ ഇമെയിൽ ടു ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നമ്മളെ വരുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. യു ഹാവ് ടു കീപ് യുവർ ഐസ് ഓപ്പൺ. വാച്ച് ഔട്ട്. ഇപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ കാലമാണ്. യു നോ വേർ യു ഫിറ്റ് ഇൻ ടു. ഞാൻ പലപ്പോഴും പലരോടും പറയണത്, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് വരുമ്പോൾ don't look with the microscope whether they are asking for agricultural engineers or not. Job responsibilities നോക്കൂ. ഒരു പൊസിഷനിൽ, I'm talking about private industries, private organizations, അവര് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഒരു പൊസിഷൻ പറയുമ്പോൾ.
Will I fit into it എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. If I can do that job, you should apply your CV there. അവര് റിജക്ട് ചെയ്യട്ടെ. You send 10 applications, one of them will call you for interview. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് വേണം. ഈ നേരത്തെ മനോജ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് വേർഡാണ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് എപ്പോഴും പറ്റുന്നത്, ഐ ഹാവ് സീൻ ഇൻ മെനി, ഐ മീൻ നോട്ട് ഓൺലി ഹിയർ, ഞാൻ അബദ്ധത്തിൽ വന്ന് പോയി അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഐ കാൻറ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിയർ. ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി ഓൾവേസ് ദേർ. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, നൗ ഐ ഹാവ് ടു പ്രൂവ് മൈ വർത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗോ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വിൽ കം, ഇറ്റ് വിൽ നോക്ക് അറ്റ് യുവർ ഡോർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും അപ്രോച്ചും ഒരു ആക്സെപ്റ്റബിലിറ്റിയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സംബഡി ഹാസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഗിവ് എ ജോബ്. എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. I don't think anybody has joined IIT, I mean sorry, KCIT with an intention of first getting into government service. Our opportunity right time lo varumbam they apply, they get it. Right? So you look forward for your opportunities. എവിടൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടോ, യു ആർ എൻ എഞ്ചിനീയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണും. നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി, ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, which I think all of us have enjoyed and you should also enjoy. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റലിൽ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡിംഗ് നടക്കുക. ഹോസ്റ്റൽ ഇന്ററാക്ഷൻ, ചെറിയ ചെറിയ ഇണക്കവും പിണക്കവും തർക്കവും ഇതൊക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. റൈറ്റ്? ഓൾ ദീസ് ഡേയ്സ് യു ആർ അറ്റ് ഹോം, മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു. എന്താ പറയാ, അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് പറയുന്നത് പോലെ മാത്രം കേട്ട് നടന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അത് മിസ്യൂസ് ചെയ്യാതെ യു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് യുവർ കൊലീഗ്സ്. അവിടെ നിങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ക്യാരക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യണം. ആ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരു 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളിപ്പോ തിരിച്ച് കോളേജിൽ വന്നതുപോലെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ അത് മാത്രമായിരിക്കും ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു ത്രില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. ഓക്കെ, ഡു ഓൾ ദ നോട്ടി തിങ്സ്, ബട്ട് ഡോണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ബിയോണ്ട് എ ലിമിറ്റ്. ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. IIT മദ്രാസിൽ ഞാൻ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ വാർഡനായിട്ട് എനിക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് വന്നു, അഡീഷണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ കൊലീഗിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു, സർ, I've been asked to take care of this hostel as a warden. So what are the responsibilities? He smiled at me and he said, Sudhir, it's very simple. Whatever naughty things you have done during your hostel life, ask the students not to do. Right? And close your eyes. And close your eyes. Because that is where the character building takes place. നോട്ടി തിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യണം ചെറുതായിട്ട്, പക്ഷെ ഒരു ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ് പാടില്ല. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫ്, ഈ ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങളീ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇപ്പം സുരേഷ് ഇന്നലെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, സുരേഷ് ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്യാമ്പസിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ തോന്നുന്നത്? ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ഹാവ് നോട്ട് ഗോട്ട് ഫ്രം എനിവെയർ. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ഓഫ് us agree with that, right? അത് തന്നെയാണ് പിന്നെയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം. ഫോർഗെറ്റ് അബൌട്ട് യുവർ കരിയർ നൗ. അത് നിങ്ങൾ ഒരു ലോങ് ടേം ഗോൾ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഫോർ ദാറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ ദ മൊമെന്റ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ്, എൻജോയ് യുവർ ലൈഫ്. അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരാൾ പറയണ്ടായിരുന്നു, ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ഇതൊരു ക്ലാസ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇതൊരു ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുക. കുറെ പേര് ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയി നാളെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ എക്സാം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഉണർവ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ഉദ്ദേശം മാത്രമാണ്. സോ പ്രൈമറിലി യു ഹാവ് ടു ഇന്ററാക്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ആർ നോട്ട് ലേണിംഗ് എനിത്തിങ്. നിങ്ങൾ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്?
യുവർ ഓൺ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലാതെ ഫാക്കൽറ്റിയുടെ ബെനിഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. I don't think when you are in a class for 15 minutes, you will learn everything what the faculty says. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും, ബിയോണ്ട് ദ ക്ലാസ് ആവാം. അത് ചോദിക്കാൻ മടിക്കരുത്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ചിന്ത വരുന്നത് വെച്ചാൽ, ഞാൻ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവൻ എന്ത് കരുതും, അല്ലെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ത് ചിന്തിക്കും, എന്നെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഞാനൊരു നാണം കെട്ട ചോദ്യം ചോദിച്ചു, അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറ്. അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് ഓൾ ഓഫ് us are at the same level of understanding. സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കണം, സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് തന്നെ ദൂരീകരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ആരെടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് നാളെ ഒരു ജോലി തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തൊക്കെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് തരാൻ പറ്റും. There are faculty members here who can also give you guidelines. There are, I don't know whether there is a placement cell here. Placement cell ഉണ്ടോ? ക്യാമ്പസിൽ പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. So placement cell can do a lot of things for interacting. Placement cell എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്, എഞ്ചിനീയറിംഗ് അഡ്മിഷൻ ഈ വർഷത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ I think in the first round of allotment only 40% of the seats were filled in Kerala, not only here. In the entire Kerala, only 44% of the seats were filled in engineering. വേറൊരു പോയിന്റ് കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഐ ഹാഡ് എ ഇന്ററാക്ഷൻ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്, IHRD, LBS, ഇവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത്, നമ്പർ ഓഫ് ക്വാളിഫൈഡ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഇൻ കേരള കീം ആർ ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. അവരൊരു എത്രയാണ് 4 മാർക്കോ 5% എങ്ങനെയാണ്ട് ഒരു കട്ട് ഓഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി. ഐ ഡോണ്ട് നോ എത്രയാണെന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? അത്ര പോലും മാർക്ക് മേടിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഹു ഹാവ് ക്വാളിഫൈഡ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് അവൈലബിൾ. അപ്പം 100% ഷുവർ ആണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു സീറ്റ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട്? ഏകദേശം 190 എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് കേരളത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇഫ് യു ടേക്ക് 100 സീറ്റ്സ്, 100 കൂടുതലാണ് സീറ്റ് എല്ലാ കോളേജിലും. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഇഫ് യു ടേക്ക് 100 സീറ്റ്സ്, എത്രയാണ് സീറ്റ്സ്? 19,000. അപ്പൊ ഒരു വർഷം പുറത്തിറങ്ങുന്ന എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 19,000-നും 20,000-നും ഇടയിലാണ്. ഫോളോ ഔട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് ആവറേജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓൺ ആൻ ആവറേജ് അറൌണ്ട് 20,000 ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് കം ഔട്ട് ഇൻ കേരള. ഇവർക്കൊക്കെ ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജിന്റെയും ഗവൺമെന്റിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ദിനേശും സുരേഷൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്റർപ്രണർഷിപ്പിലോട്ടും. നേരത്തെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എംപ്ലോയറും എംപ്ലോയിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ദിനേശ് ചോദിച്ചപ്പം ഡു യു വാണ്ട് ടു ബി എൻ എംപ്ലോയി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ സെവറൽ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഡിഫറൻസ്, എംപ്ലോയിയും എംപ്ലോയറും തമ്മിലുള്ളത്. ദെൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് എംപ്ലോയർ ആണോ? അതിനും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലായിരുന്നു. ജോലി വേണമെന്ന് വെച്ചപ്പോ യെസ്. ലാംഗ്വേജ്, ദിനേശ് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഷ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് അത് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള വാശിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ വാശിയൊന്നും വേണ്ട. യു ആർ എ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് സെവറൽ പ്രൊഫഷണൽസ് ലൈക്ക് യു. സോ യു നീഡ് എ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിച്ച് ഇസ് ഗുഡ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് കൻ ഓൾസോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. മലയാളം മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സംസാരിക്കും, മലയാളത്തിൽ സംസാരിച്ചോളൂ. ഇഫ് ദർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ, ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഇവിടെ മലയാളികൾ അല്ലാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫോർ എവറിബഡി. സോ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് വേണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് വേണം, സബ്ജക്ട് നോളജ് വേണം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളാലേ വഴിയുള്ളൂ. അതായത് ഇതൊന്നും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് മാത്രം പറ്റത്തില്ല. ഇതൊന്നും ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന പോലെയാണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കുമ്പം അതിന്റെ ലോജിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. സിൻടാക്സ് പറഞ്ഞു തരാം, ഏത് രീതിയിലാണ് കോഡ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ ലോജിക് യു ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ഓൺ യുവർ ഓൺ. ദാറ്റ് കനോട്ട് ബി ട്രെയിൻഡ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം. അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹോസ്റ്റൽ ലൈഫിലൂടെ, ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ, മറ്റ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഒരു ജോബ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം
ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരിക, അല്ലാണ്ട് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് നോളജിൽ മാത്രമല്ല. Even if you are a topper from the college, you may not get placed if your logic is not good, if your communications are not good. അപ്പം ഇതില് സബ്ജക്ട് മാത്രമല്ല വരുന്നത്, ഒരു പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത് ആക്ടിവിറ്റി. ഐ തിങ്ക് പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ മേ ബി കോർഡിനേറ്റിംഗ് ദാറ്റ്. നിങ്ങളുടെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, നിങ്ങളുടെ റഡാർ ഫുൾ ടൈം ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം, എവിടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അറിയണം. ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഇൻഫോം യുവർ ഫ്രണ്ട്സ്. ചിലര് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഐ നോ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ഇൻ ദാറ്റ് എന്ന് പറയും. യു മേക്ക് ഇറ്റ് ടു അതേഴ്സ് ആസ് വെൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാത്രമേ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. റൈറ്റ്? യു വാണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ്? ആരാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്? സുരേഷ്, യു വാണ്ട് ടു കൺക്ലൂഡ്? Then conclude. Any other questions or discussion points before we conclude? You were asking this question. After studies, I go for work, then I can come back and do the higher studies. I don't know what happened with others, but then most of us would have done this as a break. We went for a job, then came back and studied. I did the same thing. I got a job. I had an opportunity to go for a master's, but then I didn't go for a master's. I went for a job. I worked for 4 years, or rather 3.5 years. 3.5 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്തു. എന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൊളീഗ് പറഞ്ഞത്, നിന്നെ മുൾമുരുക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കണോടാന്ന്, കിട്ടിയ ജോലി കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബട്ട് having said that, I had the confidence that okay, I can get a better job than that, because I was trying for a master's. അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയതിന്റെ ആ ക്ഷീണം അപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല, ആ ഒരു ഹാങ് ഓവർ അപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ M.Tech ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. But one of my junior who studied here, Avilash Nambudiri, he told me, you have been working in sales and marketing. Why don't you go and do an MBA rather than going for an M.Tech? I got an advice from a person who was also preparing for MBA. We started preparation together, and then 2 years. I left my job in 2000. I went for an MBA program in 2002. After 2 years, so if you there again, money was a constraint, because after 2 years you would have exhausted whatever savings you had. But I had the confidence that I can manage that well, so I went for an education loan. I picked up an education loan, went for that job, I got placed, and I paid back the. So that is what makes you become stronger in terms of handling those kind of requirements. You can approach a bank. Banks will always lend you if you are going for a good course and they know that there is opportunity after that. They will lend you money, and you can take it, use it for your studies, and then go back to work and then pay it back. So that confidence will come in only when you start working. Otherwise, also nowadays I have seen students who are doing it even straight after the degree program, they go for the masters, they pick up a loan and then do it, and then after they get a job, they start paying it. So adinula options system pole undu. Pandathe pole alla banks, now everybody is lending. We are like in our MBA program, we say that you come and join, you have a package with Bank of Baroda, you go to Bank of Baroda, walk into any branch, they will give you loan. You get an admission to our campus. So that is how things are working now. Everybody is there to support you. Don't worry about it. You will get a lot of support from the financial institutions. So money is not the constraint. If you have the intent, that will work. That's my experience with respect to this. അപ്പം നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം തോന്നിയൊരു കാര്യം, ഇതിൽ 2-3 പേരെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തോളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു. നിങ്ങളെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം, 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചിലവാക്കിയത്. പക്ഷേ ഇതിൽ ജോലി വേണ്ടവരും ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവരും സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരും എല്ലാം വേണ്ടത് അവരുടെ എനർജിയാണ്, അവരുടെ ഡിറ്റർമിനേഷനാണ്. അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊഫഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ പറയും. കാര്യം എൻ്റെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ചത് മുഴുവൻ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ്. എനിക്ക് സമൂഹത്തിൽ കിട്ടിയ അംഗീകാരവും എൻ്റെ ജോലിയിലെ ഉയർച്ചയും
ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ബോഡിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള എൻ്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും എൻ്റെ തൻ്റെ ഒക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കൂടെയാണ് തന്നെ. അത് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ സേവിയർ സാറിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞത് 30,000 രൂപ കൊടുത്താൽ പോലും ഒരു അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയർ കിട്ടാനില്ല, പലപ്പോഴും ടെമ്പററി പോസ്റ്റിലാണ് ഈ പറഞ്ഞത്, കിട്ടാനില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പം നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. ജോലിയുണ്ട്, പക്ഷെ അത് കണ്ടെത്തുകയും അതിൽ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ അഗ്രികൾച്ചർ സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ഇഷ്ടംമാതിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. ഇപ്പൊ ദിനേശ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു 5 പേരെങ്കിലും ജോലിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാനായാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഭയാനകമാണ്. ഇറിഗേഷൻ്റെ ഫീൽഡിലായാലും ഫാർമേഷനുടെ ഫീൽഡിലായാലും ഇപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫീൽഡായാലും എല്ലാം അതിനുള്ള വലിയ വലിയ മേഖലകൾ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആത്മാർത്ഥതയും തൻ്റെ ഇടവും അല്ല പാഷനും ഒക്കെ വേണം എല്ലാവർക്കും. എനിക്ക് ആപ്പടെ ഒരു വിഷമം ഈ തവനൂരിനെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നത് പോലും ഇപ്പോൾ മാറി. ഇപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട്, അഗ്രികൾച്ചർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാസ്സായ ആർക്കും ഒരു IAS കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. അതും നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അതൊരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. അതിപ്പം ആ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് മുന്നേറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ഞാനും സുധീറും കൂടെ ആ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു. വലിയ സന്തോഷമായി ആ കുട്ടിക്ക്. എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി നമ്മൾ തവനൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയതിൽ. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ സുധീർ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് മുന്നേറാം. നിങ്ങളുടെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൂരീകരിക്കാം. ഇനിയും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫോൺ നമ്പർ പലയിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കരുത്, നമ്മളെയൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാം. റോയി എന്നെയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ വേണ്ടത് ഒരുക്കുന്നതാണ്. താമസ സൗകര്യം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അപ്പം നമുക്ക് നിർത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇന്ന് പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും KCAT പേരിലും അലുമിനി ഞങ്ങളുടെ പാസ്സായി ഇറങ്ങിയ എല്ലാവരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. So that marks the end of this program. I would like to thank all of you present here for making the time to be with us today and helping us make this event a grand success. I thank you, all of you, for your words of wisdom. Thank you all for joining us today. Thank you. We have another announcement. At 7 o'clock, our cultural programs will be started. Hope you all will enjoy the program at the auditorium. Thank you all. എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇരിക്കുക. ഞാൻ ഖലീലിന്റെ പേര്. ഞാനിവിടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ BTech ഫുഡ് ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. അപ്പോ ഞാന് സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റോ ഒരു എംപ്ലോയി എന്താ നിനക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണോ വെച്ച് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളെ അല്ല. ഞാൻ ഒന്നാമത് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് തലക്ക് പിടിച്ച ഒരാളാണ്. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് മാർക്കറ്റ് മാത്രം തലകളിലുണ്ട്, പിന്നെ ഫിറ്റ്നസ്. അപ്പോ ആ ഒരു ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് എടുത്തത്. അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ ബേസിൽ പറയല്ല, വേറെ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജി സ്റ്റുഡൻസിന് ആകെ ഒരു സെക്യൂർഡ് പോസ്റ്റ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ പറഞ്ഞ പോസ്റ്റ്. അപ്പോ എനിക്ക് കൂടുതൽ പോസ്റ്റിനെ പറ്റി അറിയില്ല. അപ്പോ ആ പോസ്റ്റിന് ഞാൻ എന്റെ അറിവ് വെച്ചോളും ഈ BSc സുവോളജി മുതൽ MBBS ആൾക്കാർ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മള് അതിന്റെ റെലവൻസ് ഇല്ല. കാരണം ഈ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റ് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് BTech ഫുഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പോ എന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡാണ്. സപ്ലിമെന്റ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫീൽഡാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വെച്ച് പറയല, അങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഗവൺമെന്റ് പോസ്റ്റും ഈ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസറോ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോ സാർ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ മെയിൻ അതിന്റെ വന്നേ. സാറ് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ ഒരു എംപ്ലോയി എന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോ 10-25 കൊല്ലം പണിയെടുത്താൽ നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ മില്യണർ ആവാന് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര സാലറി വെച്ചിട്ട് ജോലിക്ക് കയറിയാല് 25 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മില്യണർ ആവും. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ അവിടെ? ഇപ്പോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫെയിലർ. ഞാൻ തന്നെ ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കണ് സാറേ, എന്റെ 18ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ ബിസിനസ് തുടങ്ങിക്കണ്. പക്ഷേ അല്ല, അതിന് മാത്രമൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് തന്നെ എന്റെ ഫെയിൽ ആയിക്കണ്. ഞാനൊരു സ്നാക്ക് വെച്ച് തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരു പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് സ്നാക്ക് വെച്ച് ഞാൻ എന്റെ സ്കൂൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയ സാധനം.
അതപ്പോ തന്നെ ഫെയിലായി. പിന്നെ കുറെ സാധനം ചെയ്ത് ഞാൻ നെറ്റ്വർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനം ഞാൻ ചെയ്ത്. അപ്പോ മെയിൻലി ഞാൻ പറയാനുള്ളത് ഈ ഒതുങ്ങി കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എക്സ്പോഷർ വരട്ടെ. ഈ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് മാക്സിമം എക്സ്പോഷർ വരട്ടെ. അത് സാധനം എന്താണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാവട്ടെ. എന്താണ് ഈ എംപ്ലോയർ ജോലി കൊടുക്കുന്ന ആളെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലാവട്ടെ. സാറുമാർ ഇത്ര തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ എന്റെ ഒരു വെച്ചാല് അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ സാറുമാർ എന്തായാലും വന്നാൽ നന്നായി. കാരണം ഈ അലൂമിനിയസിനെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോ സാർ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താങ്ക് യു.